Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Israel Defense Forces Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi on Tuesday notified Defense Minister Israel Katz on his intention to leave his post on March 6, 2023, following the failures of the October 7, 2023. Shortly afterwards, the head of the Southern Command, Major General Jerome Finkelman, announced to Halevi that he would retire from the army. The series of departures at the head of the army began. The Israel Defense Forces under my command failed in its mission to protect the citizens of Israel, Halevi wrote in his resignation letter. Chief of the General Staff decided to announce the withdrawal at a time when the Israeli army has made significant progress and the implementation of the agreement on the release of the hostages is underway. Halevi wrote that by March 6th, he would complete the investigation into the October 7th attacks by the Hamas terrorist organization and prepare the army for future challenges. I will hand over command to my successor with high standards and due diligence, he added. Violent riots broke out overnight in the Palestinian village of Al-Funduk in Samaria, during which dozens of masked Jewish youth set fire to a tractor, 2 vehicles, 3 buildings, and the shop in the village. The rioters then proceeded to a nearby village where they set fire to several buildings and vandalized more vehicles. During the incident, a policeman in a police car accompanied by an Israeli soldier and a policewoman identified a group of about 50 Jewish youth driving between Karnei Somron and Ramat Gilad, about 2 kilometers from Funduk. The policeman and the soldier chased the suspects on foot, and during an acceleration at the scene, 2 members of the group were shot, seriously wounding them. The British Prime Minister said that Britain was facing new forms of terrorism and that the whole system of counter-extremism needed to be overhauled. In a statement on Downing Street on Tuesday, Keir Starmer reacted to the start of the trial of the most serious child murder case in Britain in recent years. The accused, 19-year-old Axel Mugamva Rudakubana, stabbed 3 children to death and injured 10 others, including 8 children, in the northwest English town of Southport last July. Rudakubana was arrested at the scene and charged with 3 counts of murder and 10 counts of attempted murder. U.S. President Donald Trump has ordered the United States to withdraw from the World Health Organization as one of his first actions. Trump signed the decree on Monday, hours after his inauguration, citing the WHO's mishandling of the coronavirus pandemic and other global health crises, its failure to introduce urgent reforms, and its inability to free itself from the undue political influence of some of its member states. The justification of the regulation also highlighted that the WHO continues to demand unfairly burdensome contributions from the U.S., while China, with 3 times the U.S. population, contributes 90% less to the organization. We are being ripped off by the WHO. Everybody is ripping off the United States, but it's over. It's not going to go on, the new president told to reporters. And finally, for the weather, expect drizzle in the evening. The overcast grey weather will continue tomorrow. The typical average temperatures will be around -2 to +2 degrees Celsius in the morning and 1 to 7 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Generalstabschef der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, Generalleutnant Herzi Halevi, hat am Dienstag Verteidigungsminister Israel Katz von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt, seinen Posten am 6. März 2023 zu verlassen. Kurz darauf kündigte der Chef des Südkommandos, Generalmajor Jerome Finkelman, Halevi an, dass er aus der Armee ausscheiden werde. Damit begann die Reihe der Abgänge an der Spitze der Armee. Die israelischen Verteidigungskräfte unter meinem Kommando haben bei ihrer Aufgabe, die Bürger Israels zu schützen, versagt, schrieb Halevi in seinem Rücktrittsschreiben. Der Generalstabschef beschloss, den Rücktritt zu einem Zeitpunkt anzukündigen, an dem die israelische Armee bedeutende Fortschritte gemacht hat und die Umsetzung des Abkommens über die Freilassung der Geiseln im Gange ist. Halevi schrieb, er werde bis zum 6. März die Untersuchung des Anschlages vom 7. Oktober durch die Terrororganisation Hamas abschließen und die Armee auf künftige Herausforderungen vorbereiten. Ich werde das Kommando an meinen Nachfolger mit hohen Standards und der gebotenen Sorgfalt übergeben, fügte er hinzu.
In der Nacht kam es in dem palästinensischen Dorf Al-Funduk in Samaria zu gewaltsamen Ausschreitungen, bei denen Dutzende maskierter jüdischer Jugendliche einen Traktor, 2 Fahrzeuge, 3 Gebäude und Geschäfte in den Dorf in Brand setzten. Anschließend zogen die Randalierer in ein nahegelegenes Dorf weiter, wo sie mehrere Gebäude in Brand setzten und weitere Fahrzeuge zerstörten. Während des Vorfalls erkannte ein Polizist in einem Polizeiauto, begleitet von einem israelischen Soldaten und einer Polizistin, eine Gruppe von etwa 50 jüdischen Jugendlichen, die zwischen Karmel Shomron und Ramat Gilad, etwa 2 Kilometer vom Funduk entfernt, unterwegs waren. Der Polizist und die Soldatin verfolgten die Verdächtigen zu Fuß und während eines Streits am Tatort wurden 2 Mitglieder der Gruppe erschossen und schwer verletzt. Der britische Premierminister erklärte, dass Großbritannien mit neuen Formen des Terrorismus konfrontiert sei und dass das gesamte System der Extremismusbekämpfung überarbeitet werden müsse. In einer Erklärung in der Downing Street reagierte Keir Starmer am Dienstag auf den Beginn des Prozesses mit schweren Kindermordfall der letzten Jahre in Großbritannien. Der Angeklagte, der 19-jährige Axel Mugambi Rudakubana, hat am vergangenen Juli in der nordwestenglischen Stadt Southport 3 Kinder erstochen und 10 weitere verletzt, darunter 8 Kinder. Rudakubana wurde nach dem Tatort verhaftet und wegen 3-fachen Mordes und 10-fachen versuchten Mordes angeklagt. US-Präsident Donald Trump hat als seine ersten Amtshandlungen den Austritt der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation angeordnet. Trump unterzeichnete das Dekret am Montag, nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt, und begründete dies mit dem schlechten Umgang der WHO mit der Coronavirus-Pandemie und anderen globalen Gesundheitskrisen, dem Versäumnis dringender Reformen einzuleiten und der Unfähigkeit der Organisation, sich von dem ungebührlichen politischen Einfluss einiger ihrer Mitgliedstaaten zu lösen. In der Begründung für die Verordnung wurde auch hervorgehoben, dass die WHO von den USA weiterhin ungerechtfertigt hohe Beiträge verlangt, während China, das die 3-fache Bevölkerungszahl der USA hat, 90% weniger an die Organisation zahlt. Wir werden von der WHO abgezockt. Jeder zockt die Vereinigten Staaten ab, aber das ist vorbei. So wird es nicht weitergehen, sagte der neue Präsident vor Reportern. Und schließlich zum Wetter für den Abend ist mit Nieselregen zu rechnen. Das bedeckte graue Wetter wird auch morgen anhalten. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -2 bis +2 Grad am Morgen und zwischen 1 und 7 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. רמטכ"ל צה"ל, רב אלוף הרצי הלוי, הודיע ביום שלישי לשר הביטחון ישראל כץ על כוונתו להתפטר מתפקידו ב6 במרץ עקב מחדלי 7 באוקטובר 2023. זמן קצר לאחר מכן הודיע ראש פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן, להלוי כי הוא פורש מהצבא. החלה סדרה של יציאות בצמרת צה"ל. צבא ההגנה לישראל ופיקודי לא הצליח למלא את משימתו להגן על אזרחי ישראל, כתב הלוי במכתב ההתפטרות שלו. האחריות לכישלון הנורא הזה תישאר איתי כל יום, כל שעה, עד סוף חיי. אך הרמטכ"ל החליט לתזמן את הודעת הנסיגה בשעה שצה"ל השיג תוצאות משמעותיות ויישום ההסכם על שחרור החטופים בעצמו. הלוי כתב כי הוא ישלים את חגירת הפיגוע ב7 באוקטובר של ארגון הטרור חמאס עד 6 במרץ. העביר את הפיקוד ליורשי בסטנדרטים גבוהים וגילוי נאות, הוסיף. הפרות סדר האלימות פרצו הלילה בכפר הפלסטיני אל-פונדוק שבשומרון, במהלכן הציתו עשרות צעירים יהודיים רעולי פנים, טרקטור, 2 כלי רכב, 3 מבנים וחנויות בכפר. לאחר מכן המשיכו המתפרעים לכפר סמוך, שם הציתו מספר מבנים וגרמו נזק לכלי רכב נוספים. במהלך האירוע זיהה שוטר בניידת משטרה מלווה בחייל ישראלי ושוטרת, קבוצה של כ50 צעירים יהודים שנסע בין קרני שומרון לרמת גלעד כ2 קילומטר מפונדוק. השוטר והחייל רדפו רגלית אחר החשודים, ובעימות בזירה נורו 2 מחברי הקבוצה שנפצעו קשה. לדברי ראש ממשלת בריטניה, על בריטניה להתעמת עם צורות חדשות של טרור, ולכן יש לשנות את כל מערכת המאבק בקיצוניות. קיר סטארמר, בהצהרה מרחוב דאונינג ביום שלישי, הגיב לתחילת המשפט בתיק רצח הילדים החמור ביותר בבריטניה בשנים האחרונות. הנאשם, אקסל מוגנברה רודקובנה, בן ה-19, דקר 3 ילדים למוות ופצע 10 בני אדם, בהם 8 ילדים, בעיירה סאות'פורט בצפון מערב אנגליה ביולי האחרון. רודקובנה נעצר במקום והוא אשם ב3 עבירות רצח ו10 עבירות של ניסיון לרצח.
אחת הפעולות הראשונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הייתה להורות לארצות הברית לפרוש מארגון הבריאות העולמי. טראמפ חתם על הצו ביום שני, שעון מקומי, שעות ספורות לאחר השבעתו, תוך שהוא מצטט את הטיפול השגוי של ארגון הבריאות העולמי במגפת הקורונה ובמשברי בריאות עולמים אחרים, כישלונו ביישום רפורמות חיוניות וכישלונו לעמוד על עצמאותו מהשפעה פוליטית מיותרת בחלק מהמדינות החברות בו. ההצדקה לצו גם הדגישה כי ארגון הבריאות העולמי ממשיך לצפות לתשלומים מכבידים בצורה בלתי הוגנת מארצות הברית, בעוד שסין, עם אוכלוסייה פי 3 מארצות הברית, תורמת 90% פחות לפעילות הארגון. ה-WHO גורר אותנו למטה. כולם גוררים את ארצות הברית למטה, אבל זה נגמר, זה לא יימשך ככה, אמר הנשיא החדש לכתבים. ולמזג האוויר צפוי טפטוף הערב, מזג האוויר המעונן והאפור יישאר מחר. הטמפרטורות חזויות להיות בין -2 ל-2 מעלות בבוקר, ובין מעלה 1 ל-7 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.